हाय, तुमच्या जीवनात स्वाद हाडपाक आमी आयज परतून घेवन आयला एक कार्यावळ जिचें नांव आसा वा स्वाद. आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार ह्या कार्यावळींत आमच्या वा स्वाद. आनी अशें म्हणटात की जेवण प्रत्येक फावट आमकां तेच मेळत गेलें जाल्यार आमकां तें खावपाक वाज येता आनी सदां उठून तेच जेवणान मागीर ती रुचूय आमची बदलता. म्हणून डेली वेगवेगळी वरायटी नवें नवें इनोवेशन भितर ट्राय करप हें सदांच गरजेचें आसता. म्हणून आमी कितें करतात की नवे नवे प्रयोग करून पळयता. सो त्याच भशेन वेगवेगळ्या कंट्रींतल्यान आनी वेगवेगळ्यांची शिकून नवी नवी टीप नवे नवे ट्रीक आनी नवी नवी टॅक्नीक घेवन आमी नवी नवी जेन्ना जेवण करतात तेन्ना तें खावपाक सुद्दां खूबच रुचीक लागता. सो तेजे खातीर आयज आमी हांगा आसा इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट पर्वरीम गोंयचे. तर आमच्या बरोबर आसा शेफ अनीश. वेलकम शेफ. आनी तुमी एक असिस्टंट लेक्चरर आसा. तर सर तुमचें फूल नांव कितें? My name is Anish Gopinathan. Okay. And I come from Kerala, and I've finished my hotel management in IHM Kovalam in Kerala. Okay. And I've been here for 9 years now. ओके. सो तुमकां ह्या फिल्डान 9 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा. म्हाका सांगा हेच्या भायर तुमी खंयच्या हॉटेलांनी बीन काम केलां? I have worked with Leela's for 3 years, and I worked in cruise line, Costa Crociere, Italian ship company for around 4 years, and then I had come back to India and I joined. तुमचो खूब बरो एक्सपिरियन्स आसा ह्या फिल्डान आनी म्हाका दिसता की तुमचो हो एक्सपिरियन्स आयज तुमी आमकां हांगा शेअर करतले म्हणजे तुमच्या कुकिंगांतल्यानूच आमकां दिसून येतलो, रायट? सो आयज आमी खंयचे डिश घेवया? Today we are doing a chicken ballotine with creamy mushroom sauce. ओके. चिकन बॅलेटायन. बॅलेटायनूय आसता आनी गॅलेटायनूय आसता, रायट? Yes. ओके. सो कितें डिफरन्स बॅलेटायन आनी गॅलेटायन? Ballotine, a classic French process where you debone the whole of a chicken with its skin intact, and then you stuff it with various fillings, and then you roll it, and then you poach it and serve as a cold dish. So that is a Ballotine. आमी थंड जर ते रोल करून जर स्टफ करून रोल करून थंड केल्ले डिश गॅलेटायन. आनी बॅलेटायन? Ballotine is a smaller version of it. You can use a chicken leg or a chicken breast, and it can be made from chicken, duck, rabbit of your choice, and you stuff it in the same manner, but it's a smaller one. Ballotine essentially is served cold, but Ballotine you have to serve it either hot or cold. हां. सो बॅलेटायन हे गॅलेटायनचे धाकटे वर्जन मातशें. ओके. सो आनी आमी दोनी भशेन बॅलेटायन खावं शकता. सो आयज आमी करतली बॅलेटायन चिकन. करेक्ट. ओके. सो वाव. म्हाका तें चिकन म्हणटकच आनिकूय रूच सुट्टा न्हू, कित्याक आमच्या गोंयकारांक चिकन जाय, नुस्तें जाय, आनी ते भशेन हे आमी वेजिटेरियनूय करूं शकता. हेच डिश सपोज वेज कोणाक आवडटा तेन्ना तेणें हे डिशान. The problem is this is a classic French dish. So here you have to use some kind of meat as to roll it up. Right. So there's not exactly a veg option for that, but I think we should stay true to the recipe. Yes, try with something. Maybe like paneer or something else. म्हणजे आमी ट्राय करपाक शकता. म्हणजे इनोवेशन आसता पूण तो फ्रेंच जे आसा ते मातशें बदलता. आनी अशें म्हणटात. But then you can't say it is a Ballotine. ओके. हां. कित्याक बॅलेटायन हो वर्ड फ्रेंचा पासून आयिल्लो आसा आनी फ्रेंचा पासूनच म्हाका दिसता डॉक्युमेंट बूक बरोवप म्हणजे रेसिपी बरोवप हे आयिल्ले, रायट? Correct. French were the people who first started earlier 16th century. They started innovating with food, documenting recipes, and they laid the basis of all sauces which have been used till current date now. So we are in the hotels. We are still following the classic French cuisine with small innovation and modifications. म्हणजे तुम्ही फ्रेंचाचे मातशें मॉडिफिकेशन करून हांगा शिकयतात. Yes. Okay. No, I do not do the modification in the industry in general. I'm saying. Basically हांगा या IHMान तुम्ही कितें म्हणून शिकयतात? खंयचो सब्जेक्ट तुम्ही घेता? Food production. And in continental cuisine, we train the first year students first with the French cuisine, and in the second year they go on to Indian cuisine, and later in the third year they do international cuisine. So this is a 3-stage process. So आयज आमी कॉन्टिनेंटल डिश करतली. Correct. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विथ म्हणजे डिशान आमी सुरू करूया. Certainly. येस. वेलकम. येस प्लीज.
वेलकम शेफ. Thank you. तर आमचो मिजा रेडी आसा हांगा आनी आमी आतां स्टार्ट करूया. तर शेफ स्टार्ट. So today I'm making chicken ballotine with creamy mushroom sauce. Now for this we require chicken breast along with its skin. हां म्हणजे Which will चिकन be- जाय आमकां Yes, आनी भितर बोन्स नाका. no bones. Okay. We can also use a boneless piece of chicken leg instead. ओके. सो बोनलेस पीस म्हणजे हार्ड नाशिल्लो चिकनाचो लेग पीस आमी घेवं शकता. Yes. ओके. Now, since we are making mushroom sauce and we will be also using it as a form of stuffing the chicken breast as well. So mushroom is our second हां ingredient म्हणजे there. स्टफ करपाक आमकां मशरूम जाय पडटले. Yes. Now I've just made a small change here that I've sauteed the mushrooms and kept it ready, so it's easy for us to म्हणजे use. मशरूम पयलीं सपोज आमी बारीक कुडके करून बरे तळसून घेतले Yes. जाल्यार बरें पडटलें. Because if we stuff the raw mushroom inside, there'll be a lot of moisture which is given out. So म्हणजे that आमी तशेंच जर मशरूम भरलेले उदक सुटपाचे चान्सीस आसा. Right. म्हणून आमी ते बरे तळसून घेवन रेडी करून दवरल्यार म्हणजे इजी पडटले स्टफ करपाक. we require chicken mince. ओके. हेका कितें म्हणटा? Chicken mince. Okay. I've taken some more of the chicken leg as well as chicken breast, and that I've made into fine mince. हां. So that will also be used along with the mushrooms and a little bit of seasoning, and that will go inside the chicken ओके. breast. हे बी चिकनाचेच सॉफ्ट कुशीक करून तुमी दवरला काडून Yes. कुडके बारीक. Yes. And I've also seasoned it with little paprika and chili flakes. म्हणजे तो फ्लेवर कच्चो रॉ उरपाक जायना म्हणून बरे तितून भितर सीजन केल्ले आसा. कितें घातला भितर? Little bit of paprika and little bit of पेप्रिका आनी and chili flakes. हां म्हणजे चिली फ्लेक्स आनी पेप्रिका घालून ते बरे आमी गेला जेणे करून आमकां हो टेस्ट मेळटलो. ओके. I've used spinach leaves. ओके. That will also form as a base over the chicken breast, and then we'll put the stuffing over it, and then we will roll. हां म्हणजे ह्या पानाचो आमकां बरो ते पोनाक दवरपाक मेळटले तेजे वयल्यान आमकां रोल करपाक. It's not necessary, but I'm using it for this recipe. हां म्हणजे ते ना जाल्यार सुद्दां आमकां चलता. No problem. ओके. Here I've got some paprika and chili flakes, and that is used for seasoning to get a spicy feel to it. You may that is totally optional. It may you हां can म्हणजे एक स्पायस वाडोवपाक आनी Yes. फ्लेवर वाडोवपाक आमी हे फ्लेक्स घेतला. Yes. सपोज कोणाक नाका जाल्यार तेंच्यांनी सुद्दां हे स्कीप केल्यार जाता. ओके. हे ना जाल्यार सुद्दां चलता. some pistachios, which I have blanched and I have peeled it and kept it ready. So this will also be combined with the mushroom and the chicken mince. हां म्हणजे हे बरे सोलून तुमी रेडी दवरल्या म्हणजे Yes. ते मिक्स करपाक मेळटा. Yes. So when you finally cut it, you'll see pieces of pista as well as, and it will give you a texture in your mouth when you are eating it. कळ्ळें. म्हणजे जेन्ना आमी ते फिलिंग केले उपरांत जेन्ना आमी कट करतले फायनल डीश जेन्ना आमचे रेडी जातले आनी कट करतले तेन्ना भितरले फिलिंग जे आसा ते सारकें कळटलें आनी ते बरे आमी पील करून घेतले म्हणजे रेडी आमकां खावपाक मेळटा. ओके. Now these are the things that we'll be using for the stuffing, and then we'll be proceeding with the sauce. ओके. Now for the sauce, we require a little bit of garlic, ओके. finely chopped garlic that will be used, ओके. सॉस करपा खातीर लसूण बारीक केल्ली आनी with a little bit of onions, ओके which are chopped again. थोडो kept ready. बारीक कट केल्लो कांदो. I have got this continental herb which we generally use to flavor. हां हे कॉन्टिनेंटल हर्ब्स. ओके. This is called as thyme. थायम. It has a very unique fragrance. If you want, you can smell it and see. ओके. बरो वास येता म्हणजे आमी कोंकणीन हेका पात म्हणटा तो. So this is the most popular, most common herb that is used for continental dishes, along with rosemary, sage, and so on and so. हां म्हणजे चडशे कॉन्टिनेंटल डिशाक आमी हे यूज करता. Yes. Next, we need little bit of refined flour, a teaspoon of refined flour. That will give thickness to the sauce. हां म्हणजे थोडोसो मैदो जेणे करून ते दाट जावन येतले आळून Yes. येतले. ओके. We require little cream. This cream will also give creaminess to the gravy.
So that's the fresh cream for that. क्रीम जाय आमकां बरें क्रीमी फ्लेवर येवपाक. सो वा सगळे फ्लेवर आमकां एक 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 आनी ते प्रत्येक फ्लेवर खातना आमकां वेवस्थीत कळटले. And in continental cuisine, when we are doing any sauce, we generally deglaze the pan with red wine and then stock. हां सो So कॉन्टिनेंटलान आमी वायन घालता आनी मागीर स्टॉक थोडो घालता. पूण वायन सपोज ना जाल्यार वायनाच्या you can जाग्यार entirely skip the step. आनी ताच्या जाग्यार उदक घालू Yes. शकता. ओके Yes. सो वायन सपोज ना जाल्यार आमी उदक सुद्दां वापरूं शकता. ओके. And we need the stock which will give body to the sauce. ओके हो चिकन स्टॉक. Yes, I have prepared the chicken stock, cooled it down, and then we'll be using it for the stock. ओके. सो हो थंड जाल्लो म्हणजे पयलीं शिजून मागीर थंड केल्लो स्टॉक आमी यूज करता. Yes. ओके. Pepper, white pepper. White We are pepper. using white pepper for giving seasoning, and as well as salt. ओके मीठ आनी व्हाईट पेपर सिजनिंग. So these were the ingredients that we require for the stuffing, the ballotine, as well as for the sauce. Now for the plating element, today I'll be using. हे प्लेटिंग करपा खातीर. Yes, I'll be using mushrooms, which I have kept it ready. Mushrooms I've made into slices and I have sauteed it till golden brown. Along with that, I have also used. म्हणजे मशरूम पयलीं कट करून तळसून घेतल्या आनी रेडी केल्या. grilled it on both the sides. ग्रिल केल्या दोन्ही Yes. वाटेन. And I have also used cherry tomatoes, which are small tomatoes. They look very good on a plate चेरी टोमॅटो लहान आसता. and gives a small tanginess to your mouth. So I have used two of these मेल्टिंग टेस्ट ingredients. असता तो तितून येता. Little bit of corn as a vegetarian component. Okay. I've used little corn. मक्याचे बरे Which ते I've- उकडून घेतल्या बॉईल केल्या. Yes, and we have boiled it and I've kept it ready. ओके सो बॉईल करून पयलींच रेडी करून दवरलेले हे मक्याचे दाणे. These are mashed potatoes. This will give you the starch component in your plate. हो बटाट उकडून तुम्ही हे करून घेतला मॅश करून I have घेतला. boiled the potatoes, Okay. peeled it, and then mashed it, combined with little butter, little bit of milk and fresh cream. हां सो बटाटो पयलीं बरो उकडून घेवन तो सोलून बरो मॅश करून तितून मिल्क घातला रायट. Yes, milk, cream, and little salt and pepper. ओके सो मिल्क क्रीम एंड लिटल सॉल्ट आनी रेडी. ओके सो लक्षांत दवर. And for today, I'll be using a herb which is called as oxalis or wood sorrel. It is a very not really required for the recipe, but we are using it for plating. So that will give the green color on your plate. हां म्हणजे एक कलरफूल अशी प्लेट दिसपा खातीर हे डेकोरेशन. Yes, and it also has a small tanginess when you eat it. So it's a small sour taste that you'll get. आनी जनरली कॉन्टिनेंटल डिशाक आमी हे वापरता. We, nowadays, while plating, we use different types of herbs. ओके So we have wood sorrel, or we can use nasturtium, we can use beet, or any microgreens. सो लास्टाक आमचो चॉयस की आमी जेन्ना आमी यूज करता तेन्ना कितें यूज करपाक. Yes. अशें ना की कंपल्सरी. It's not compulsory, it's just to get the garnish. ओके गार्निशिंग एक बरें appearance दिसपा of the final खातीर dish. आनी डिफरंट कलर बरें दिसता म्हणून. Yes. ओके And I also require a little butter, which I missed out to tell earlier. Butter we require for making the sauce. ओके And I have kept little bit of butter that will be in the fridge. So that will be used to finish the sauce. हां म्हणजे थोडे बटर आमी मागीर दवरूंक जाय. Yes. फ्रिजान दवरलेले बटर जाय थंड अशें. No, I need this for the initial stage while making the sauce. Okay. And at the end I'll put frozen butter that will give a glossy shine to the sauce. हां सो अर्दे बटर आमी आतां यूज करतले आनी अर्दे बटर आमी फ्रोजन जाल्ले यूज करतली. Correct. ओके कित्याक बरी शायनी फिनीश येवपा खातीर रायट. ओके So with that we have covered all the ingredients, and then Yes. we can go into the preparation of the ingredients. इजी पडटा न्हू मेजा आमचो रेडी आसलो की सगळें रेडी. सो आमी आतां स्टार्ट करूया. Certainly. ओके So for today's Ballotine, I've kept the chicken breast ready along with the skin. Now, once the chicken is stuffed, we have to poach it in chicken stock. So I have prepared stock and just let us heat it. हां म्हणजे हे आमी चिकनाची जी आसा ती स्कीन काडून कुशीक दवरल्या.
सो ही स्कीन काढून आमी कुशीक दवरल्या चिकनाची, कित्याक ती चिकनाची स्कीन ते चिकन रॅप करपाक आमकां यूज जातली. एक्चुअली हो प्रोसेस आमी स्कीप सुद्दां केल्या जाता न्हू शेफ? I'm sorry. म्हणजे रॅप करता ती Yes, for स्कीन. making chicken ballotine, we need not compulsorily use the skin. You can leave that out. But if you are making a galatine, yes, you definitely need the chicken skin. ओके. Right. सो आता आमी चिकनाची स्कीन घेतलेली आसा प्लस चिकन घेतलेलें आसा. Yes. ओके, विल स्टार्ट. So first we'll use the cling wrap. Now cling wrap is essential. It helps you to shape it into a log. ओके, सो हे रॅपर घेतलेलो आसा आमी आनी हेका कित्याक यूज करता, कित्याक आमकां बरो शेप येता हे असल्या कारणान आनी काडपाक सुद्दां बरें इजी पडटा आमकां रिमूव करपाक. मागीर तेका स्टीक जायना, रायट? Yes, it will not stick. And inside that we will put a layer of aluminum foil. It will prevent the water to get inside. हां, म्हणजे एल्युमिनियम फॉयल आमी हांगा यूज केल्या कित्याक ते कवर करपाक चिकन आनी भितर जे उदक आसा ते भायर सुटचें ना, ते बरें करून भितर उरतले. Now in Indian cuisine, we generally do not, there are some people who do not prefer chicken skin. स्कीन थोडे काडटा. Yes, so if you want, you can skip this use of chicken skin. ओके. But in continental cuisine, it is very normal to use chicken skin. सो हांगा आमी चिकनाची स्कीन तेजेर प्लेस केल्या Yeah. आनी So here I have a चड chicken breast. करून आमी इंडियन जे कुकिंग जेन्ना आमी करता रांदता तेन्ना आमी स्कीन वापरिना, रायट? तुमी Yes. म्हटल्या प्रमाणे. Some of them, it's totally optional. पण, Some of them like to eat with the skin. Some people do not like. ओके, पूण हांगा आमी घेतल्या. Yes. ओके. But in continental cuisine, it's very normal to use the chicken skin. So now I'm just butterflying this chicken breast, and then we'll be placing it over the ओके. skin. सो आमी आतां तेंचे बरे पॉकेट कशे कट करून घेता जेणे करून आमकां मसालो भितर भरूंक मेळटलो. बटरफ्लायींग म्हणजे म्हाका दिसता दोन जशे बटरफ्लाय आमकां दिसता अशे दोन पाती कशी. वाव. So this is how you will butterfly a बटरफ्लाय chicken कशे असता breast. म्हणजे आमचे So पाको कसो असता त्या पाक्या भशेन आमची पाती ओपन जाल्ली आसा. So that helps in distributing the flesh to two sides. Okay. And it will also help in giving more area, surface area to work with. You can use your knife and you can cut it and you can spread it onto the sides also. ओके, म्हणजे आतां हे पीस आसा हो आमचो एक कडेन मोठो आसा एक कडेन बारीक आसा, आमी तो सारको वेवस्थीत एक सारको करपा खातीर जे जाग्यार मातशें दाट आसा तो आमी कापून सारको समांतर केल्लो आसा. Right. Now since butterflied it, you can also, if you are optionally, you can use a cling wrap and you use a mallet to mash it to make a very thin sheet. कळ्ळें. That is also optional, or you can just go it म्हणजे directly. वेगवेगळी पद्दत येता की हे वेगवेगळ्या भशेन आतां आमी कशे सुरयेन कापून ते वेवस्थीत एक समांतर हाडले, ना जाल्यार आमी हातोडी सुद्दां येता जेवणाची, स्पेशली चिकन किंवा कितें आसलें ते हॅमरान आमी ते धाडयल्या उपरांत ते एक लेवर येवन पातळ जाता आनी वेवस्थीत आमकां एक हे मेळटा, प्लेन असो पीस मेळटा. So ओके. now we'll just season it with a little bit of salt, ओके, थोडे मीठ a घाल. little bit of pepper. Now to make the filling, we require the mushrooms. मशरूम Require म्हणजे the उदळ chicken. आमी तळशिल्ले मशरूम सगळे रेडी केल्ले, आतां आमी फिलिंगान घालुया Yes. मशरूम आनी हे चिकन स्टफ. हो खिमा चिकन असता तो चिकन Yes. खिमा म्हणटा ना Yes. आमी. We call it chicken bits. You can call it keema as you like. So we'll use a very good enough to make a filling inside. So I've taken this chicken and we'll use half of this mushrooms which I've sauteed. ओके, हितून थोडेशे मशरूम घातल्या, 2-3 चमचे पुरो. Yes. Now since it's a mushroom based dish, so I'm having mushrooms more in quantity. It's totally up to you that you can reduce the quantity as well.
म्हणजे आमचेर आसा आमकां सपोज मशरूम नाका जाल्यार आमी आनी थोडेशे मशरूम घालून बाकीचे कितें मिक्स करूं शकतात पूण सद्या आमी मशरूमाचे फिलींग करता Making the stuffing is totally up to you. ओके Basis is a chicken mince, and you can use various types of ingredients that will go म्हणजे well with it. वेगवेगळ्या भशेनचे घालून जे तितून ताका जमता तशे वेगवेगळे घालून आमी व्यवस्थित I'm करता also putting in the pistachios that I had. पिस्ता घातल्या सो आमी आतां ते चिकन हितून पिस्ता मशरूम इल्ले चड घातले आमी Yes, and I'll season it again. Now I'll put a little bit of pepper. सो मीठ आनी मिरयांचो पिठो कॉन्टिनेंटल डिशान बरोबर वयता Yes. सीजन ओके असो स्टार्टिंगेक सुद्दां आमी मशरूम जेन्ना तळसून घेता रेडी करपाक तेन्ना सुद्दां मीठ घालता भितर Yes, yes. Okay, You then add also little bit. the- That's why I added very less. हां सो ते मीठ जो प्रमाण आसा तो पळोवन घालपाचो Now the salt you can put according to your taste. If you want, you can combine other herbs inside. If you want to make it more spicy, you can add a little bit more paprika there. म्हणजे तिखट जाय जाल्यार थोडे चिली फ्लेक्स घालपाचे Alright. So now we got this chicken flattened out. Now we can start to put the filling inside as we require. Okay. So we will try to use our innovation as how we can become more creative by adding different coloring elements in as well. Okay. Instead of so today I am using spinach that will give the green color inside. If not, you can use bell peppers, yellow bell peppers, red bell peppers. So that will give another color to it. आणि कलरींग बरें दिसता न्हू सर डिफरंट कलर यूज केलेले ते पळोवपाक आनी भितर आमकां एक Yes. टेक्स्चर बरो दिसता Yes. So when you कलरफूल cut it टेक्स्चर out, it should look different. बरे colors. डिफरंट कलर सो तेज्या खातीर आमी हे यूज करता पान Right. So I have taken this स्पिनच spinach leaves and I've slightly blanched it in boiling water for 5 to 10 seconds. So that will be our सो आमी हे स्पिनच लीव घेतला पान घेतला आनी आमी ते ब्लांच केला ब्लांच करप म्हणजे कितें की गरम उदक आसता पळय बॉयलिंग उदक तितून थोडे वेळ 10 मिनटां बुडप आनी रोखडेंच काडप तेका म्हणटा ब्लांच करप सो आमी हे पान घेतला जे थोडो वेळ खूब बॉयल करूं ना मातशें बुडयला आनी काडला आनी पान रेडी आसा तर कलरफूल दिसपा खातीर सपोज नाका जाल्यार आमी स्कीप करूं शकता ह्या पानाच्या जाग्यार आमी आनी वेगळें कितें घेवं शकता now we'll आता put आमी the chicken stuffing. आणि स्टफिंग सुद्धा घेतना आमकां जाय तितलेच घेवप न्ही म्हणजे Yes. चडूय कमी ना आणि खूप सुद्धा ना Yeah. If you put too much also, it will be very difficult to roll. It should be good enough that it comes out properly. म्हणजे आमकां व्यवस्थित रोल करपाक मेळपाक जाय म्हणून जाय तितलेच स्टफिंग घेवप म्हणजे तो जो रोलिंग जेन्ना आमी करता तेन्ना ते सगळें भायर सरचें ना आनी व्यवस्थित जाय तितलें मेळटलें ओके तो दोन्ही सायडीन टर्न करप म्हणजे पॅक जाता We have to pull out the chicken skin and then we have to try to cover the meat over the filling that we have याची kept. स्कीन जी आसा ती आमकां हेल्प करता ओडून बरें करून टायटली पॅक करपाक Yes. So we can use the cling wrap and the aluminum foil. सो दोन्ही फॉयल एल्युमिनियम फॉयल आणि क्लीन रॅपान बरें टायटली व्यवस्थित ते फोल्ड करून घेवंक जाय Yeah. सो ही मेन टॅक्नीक हे आमकां मातशें जशी जशी आमकां एक्सपिरियन्स करीत आमी वयतली 2-3 वेळा केलो की ऑटोमॅटीक आमच्या हातीचेर बसतले So now we have to ensure that the chicken skin will overlap over the filling that we have put. हां सो हे मात सारकें इम्पॉर्टंट की एक काळजी घेवंक जाय की ती चिकनाची स्कीन जी आमी पोंदाक घातल्या ती वेवस्थीत तेजे वयर कोट जाल्ली जावंक जाय आनी वेवस्थीत ती बांदून येवंक जाय टायटली नाजाल्यार मागीर ते भायर सरतले न्हय Yes. So now we have to just pull it back so that it is rolled tight. आमी टायटली फाटी ओडून वेवस्थीत रोल करप ओके हे येवपाक मातशें 1-2-3दां आमकां करून पळोवचें पडटा Yes. And then what we can do is we can crimp the edges. ओके चॉकलेटी सारको फोल्ड करा एक चॉकलेट म्हळ्यार याद उरता न्ही हेवटेन आनी तेवटेन सो खूब जागो आनी वेवस्थीत फोल्ड जावपा खातीर आमी बरो कॉर्नरांतल्यान स्टार्ट केला रायट Yes. तेजे मातसो कॉर्नर घेवन सो रॅप करपाक बरें पडटलें सो बरे 2-3 गांठ मारून घेतले टायट करपाक Now that we have a tight roll, just like a sausage, the next step is poaching this
in chicken stock preferably. If you don't have chicken stock, you can use plain water. Now we have to use water which is at simmering level, somewhere around 75 degrees Celsius. हां, म्हणजे एक मंद गॅसाचेर आमी उदक शिजयल्लें आसूंक जाय. 75 डिग्री हो अंदाज कसो सपोज You can use a thermometer, a food thermometer. ना जाल्यार बेश्टे अशें लायट अशें हात धरून आमी You see when it is warm, when it is giving out vapors, but it is not boiling. हां, So सो it's not- लक्षात you don't दवरा, see म्हणजे the bubbles. वेपर्स येवपाक लागले म्हणजे ते रेडी आसा. Yes. चडूय गरम जावंक जायना. आतां आमी हें भितर बुडयतलीं. Yes. So we just place it in. The problem with higher temperature is that you'll see that the chicken will get more stiff and become more drier. हां, म्हणजे टेम्परेचर चड आसल्यार ते ड्राय जातले. Yes. Now we have to, since it is at a lower temperature, we have to cook at a very longer period. So around 45 minutes it would take to cook. हां, म्हणजे जवळ जवळ 45 मिनटां घेता हे कूक जावपाक. कित्याक हे आमकां स्लो गॅसाचेर कूक करपाक जाय, कित्याक तेजे ज्युसी जे आसा तो ज्यूस आमकां मेळपाक जाय ना. आमी जर मोठो गॅस करून करशीत जाल्यार ते ड्राय जातले भितर. सो हे आमकां डीश जे आमचे आसा ते ज्युसी जावपाक जाय म्हणून आमी स्लो गॅसाचेर 45 मिनटां अशें शिजत दवरप. तर 45 मिनटां जाल्या उपरांत आमकां हे अशें मेळटा रेडी. ओके. Now we'll proceed with making our sauce to go well along with our ballotine. The first thing that we have to put is the butter. सो 2 चमचे बटर घालपाचे. Butter in there. We have reached the temperature, then we can add in the garlic. म्हणजे बटर मेल्ट जाल्या उपरांत आमी गार्लीक घाल. चड वेळ शिजयल्यार ते मातशें of garlic is हां बंद जावपाचें, म्हणजे रोखडें जळटले. सो बटर मेल्ट जाल्या उपरांतूच लसूण घालपाक जाय. And the next thing that will go inside is your onions. गार्लीक म्हणजे आमची लसूण आनी बटर हेचो वास आमकां येवंक लागलो म्हणजे रेडी जाल्ले आसा की आमी नेक्स्ट इनग्रेडियंट घालपाक. म्हणून आमी वास आयल्या उपरांत रोखडोच कांदो ऍड केला. Now to give flavor, we'll add the thyme that we have. You can just run through it. हां, म्हणजे फ्लेवर ऍड करपा खातीर आमी हे थायन घातल्या. थायन म्हणजे एक पातीचो वास येता ताका, Yes, आमी yes. पळयल्ले ते. We can add in the rest of the mushrooms. We just use little bit of refined flour that will give the body to the sauce, thickness to the sauce. So we just spread. Yes. Now I'll add the red wine. It's up to taste. You can add 2 tablespoons of red wine, that should be enough. And we'll just cook it for some time so that the alcohol will evaporate and we can add in the stock and then reduce the sauce till we get a smooth. Add the chicken stock that we have kept it ready. रेड वायन ना जाल्यार आमी उदक सुद्दां घालूं शकता भितर. आतां रेड वायन आमी सद्याक घातला आनी हळू भितर इल्लो चिकन स्टॉक जो आमी काडून दवरलेलो तो ऍड करता. Season it with a little salt and pepper. बरें, चिकन स्टॉक घातल्या उपरांत तो मातसो थोडो आळून येवपा खातीर आमी तो चाळपाक जाय आनी तितून थोडेशे कितें घातलां आमी आतां हितून सॉल्ट एंड पेपर. Now if you see, we have got the consistency correct over there. Now what we have to do is we have to use chilled butter. ओके. Chilled butter into the sauce. सो बरो शायनी टेक्स्चर येवपा खातीर आमी फ्रिजांतले थंड बटर गरम लिक्विडान घातलेलें आसा जेणे करून ताका बरी शायन येतली आनी ह्या प्रोसेसाक मॉन्टेईंग द बटर अशें म्हणटात. A little bit more stock. म्हणजे आमकां कितले दाट जाय कितले पातळ जाय हे प्रमाण आमी अंदाज घेवन इल्लो इल्लो स्टॉक आनी बटर
हळूहळू करून ॲड करून मातशी दाट अशी आमी थिकनस तेजे दवरपाक जाय. तर आता हे रेडी आसा आनी आमी गाळून घेवंक जाय. गाळप हे तुमकां जाय जाल्यार गाळप, ना जाल्यार आमी डायरेक्ट सुद्दां यूज करूं शकता. पूण शेफ म्हणटा की ते एक बरें दिसता पळोवपाक सुद्दां आनी तांकां आवडटा की ते बरें स्मूथ जे सूप आसा तो तसोच घेवपाचो, रायट? Yes. सो वेवस्थीत आमी जे ताका सील केल्ले आमी की उदक जेन्ना आमी उदकान ते म्हणजे हितून स्टॉकान शिजयतालीं तेन्ना आमी सील केल्ले की ते स्टॉकाचें उदक भितर वचूंक जायना म्हणून वेवस्थीत शिजपाक. आनी आमचे शिजलेले आसा आतां आमी ते सोडयता. सो वाव, फायनली Now our next step would be to sear or brown the surface Okay. without actually cooking the ballotine. हां म्हणजे ते शिजयनासतना आमी ते घालपाक जाय सॉस तेजे. Yes. So all we have to do is take butter in this pan and we'll place the ballotines and we will brown the surface on a high heat. ओके. सो बटर घालून हे भितर बॅलेटायट तेजे दवरून ब्रावन करपाक जाय. Yes. The idea is not to cook. The chicken is already cooked. The idea is to just brown the surface. म्हणजे तो बरो टेक्स्चर येवन आमकां ब्रावन सरफेस मेळपा खातीर हे सगळे आमचे चालू आसा प्रयत्न. म्हणजे कूक करपाचें ना कित्याक ऑलरेडी आमी हे कूक केल्ले आसा, फक्त तेका ब्रावन कलरचो टेक्स्चर येवपा खातीर आमी बटरान तेका बरें भाजून घेता. If we put it at a very, if we try to cook it for longer time, we will end up. If we try to cook it for a longer time, we will end up overcooking the chicken. सो उदक आमी म्हटल्यार आमकां हे चिकन आसा ते ज्युसी जाय, सो आमी चड वेळ हे शिजप ना, तितलोच टेम्परेचराचेर ब्रावन जायसर फक्त एक टेक्स्चर येवपा पुरते आमी हे कोटिंग करता, ना जाल्यार ते मागीर घट्ट जातले. Ballotine is golden brown on all sides. Now we can remove it. ओके. सो गोल्डन ब्रावन कलर आयिल्लो आसा आनी आतां रेडी जालें आमचें बॅलेटायन. Now we've got our ballotine which has been golden brown and now we can use it for our presentation on our plate. ओके. Now the edges I will just remove it off ओके, सायडीचे एजीस कट करपाक जाय. and I'll just cut it at a slant so we can present it on the plate. सो बरें प्रेजेंटेशन दिसपा खातीर जर तेका कटिंग करपाची स्टायल जर मातशी स्लांटींग दवरली जाल्यार तें आनिकूय बरें दिसतलें. सो आमी एक स्लांट कट दिला की दवरतनाय आमकां बरें दिसता आनी एकदां बरें दिसलेली डीश आनिकूय रूच हाडटा आमकां खावपाक. तर आमचे हे डीश रेडी आसा. आमी बरें कट केला आनी तुमकां दिसता पळय काय बरें लेयर आयला तेका. फर्स्ट लेयर चिकनाचो आनी मागीर तो आमी खिमा आसा तोय आनी ते स्पिनॅच लीव आनी ते पिस्ता न्ही ते पिस्ता. वाव, ते सुद्दां दिसता म्हणजे तो मिक्स मशरूम पिस्ता आनी तो खिमा. वाव, नायस. Now we will go ahead and we will do the final plating, for which I'll start off with the mashed potatoes that we had prepared before. ओके, म्हणजे बटाट्याचो जो मॅश केल्लो आसा तो भितर घातला वेवस्थीत. And I'll just use it to pipe it over the dishes. वाव. I'll use couple of corn. हे आमचे चेरी टोमॅटोज. Yes, I've grilled them and I've kept it ready. And finally the mushrooms.
वाव कलरफूल अशे म्हणजे वेगवेगळे कलराचे डिश आमकां हांगा पळोवंक मेळटा पळोवपाक खरेंच सुंदर वाव सो शेफ अनीश गोपीनाथन आमचे डिश रेडी आसा आनी म्हाका एक खावपाक एकदम उमेद वाडल्या सो वील स्टार्ट Yes, certainly. ओके So सो we'll just pour the sauce. सो तेच्या पयलीं सॉस घालपाक जाय वाव थँक्यू सो सगळे लेयर आमकां दिसता चिकन खरेंच बरें चिकन जाल्लें आसा आनी चिकन बॅलटायन हांव फर्स्ट टायम खाता आनी तुमच्या खातीर थँक्यू शेफ आनी It's my pleasure. तुम्ही ट्राय करा डिफरंट फ्लेवर आनी कलरफूल अशें हें डीश आशिल्लें आनी त्याच भशेन हें खावपाकूय तितलेंच बरें लागता आनी तितलोच कलर आमच्याय बी लायफान येतलो वाव थँक्यू शेफ Thank you. Yeah. It's a pleasure. या नायस